Hello everybody, hello grade 3. Today we'll study how can we compare between two proper fractions with like denominators. النهاردة إن شاء الله هندرس إزاي نعمل comparing between two fractions، بس two fractions اللي احنا هنتعامل معاهم هيكونوا two proper fractions. كلمة proper fraction يا مستر دي كلمة جديدة علينا. الأول هنعرف يعني إيه proper fraction، وكمان هنزود حاجة اسمها improper fraction. هي مش موجودة في المنهج معانا بس لازم نعرفها برضو بالمرة علشان احنا هنعرف كلمة النهاردة proper fraction، كلمة مهمة جدا وهتقابلني ان شاء الله السنة اللي جاية. Comparing proper fractions with like denominators. ازاي تعمل comparing between two proper fractions؟ طب يعني ايه proper fraction او الكلمة دي جاية منين؟ First types of fractions. انت لو هتقسم الفراكشنز هنقسمهم ل 3 types. أول تايب يا مستر اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة اسمه proper fraction، أو الأسئلة كلها هتبقى عبارة عن proper fractions. تاني حاجة اللي هي fraction unity، وتالت حاجة اسمها improper fraction وده عكس proper fraction. proper fraction هو ايه؟ هو fraction يا مستر بس numerator is less than denominator. زي ايه؟ زي 2/3 ده بنسميه proper fraction. طب ليه؟ هتلاقي the top number is less than the bottom number، يعني هتلاقي 2 is less than 3. أو هتلاقي fraction يا مستر numerator is less than denominator، مهمة جدا. for example ممكن تدي لنفسك أي example تاني 3/4 ده برضو proper fraction. يبقى ما تنساش the proper fraction is a fraction with mister its numerator is less than its denominator، مهمة جدا. يعني ايه proper fraction؟ يعني عندنا fraction its numerator is less than denominator. الفراكشن unity اللي هو بيعبر على ال1، وده كنا درسناه قبل كده وقلنا any number over itself is equal to 1. او درسنا قبل كده ان ال1 we can write it as 3/3 or Mr. 4/4 or 5/5. يعني 3/3 و 5/5 و 7/7 و 8/8 و 9/9 دي is equal to 1، يبقى دي بنسميها fraction unity، بتعبر على الunity. So it's a fraction its numerator is equal to its denominator، مهمة جدا. أما improper fraction فهتلاقيه يا مستر عكس proper fraction، يعني هتلاقي النمبر اللي فوق is greater than النمبر اللي تحت. يعني زي هتلاقي عندك 4/3، 4/3 ده improper fraction its numerator is greater than its denominator. For example Mr. 7/5 برضو هتلاقيه improper fraction its numerator is greater than its denominator. ولما تكبر هتحاول انك تكتب improper fraction على اي حاجة اسمها mixed number، بس دي مش علينا ان شاء الله، هناخدها السنة اللي جاية. Next exercise بيقول لي choose the correct answer. مديني مجموعة من multiple choice اللي هو بيسألني على proper ولا improper fraction. Number 1 بيقول لي which fraction Mr. is an improper fraction. كلمة improper fraction معناها يا مستر إن its numerator is greater than its denominator. طب هتلاقي الكلام ده متحقق في مين؟ 2/3 ده proper، 3/2 ده على طول improper fraction. لو انت كملت 5/7 5 is less than 7. So the fraction 5/7 Mr. is proper fraction. يبقى هو عايز هنا يختار improper fraction. Number 2 which fraction is a proper fraction. كلمة proper fraction so its numerator is less than its denominator. لو انت اخدت 7/4 هتلاقيها improper. طب ليه؟ because 7 is greater than 4. كذلك 4/3 هتلاقيها improper لنفس السبب its numerator is greater than its denominator. لكن لو ركزت بقى على 5/7 اللي هو 5/7 هتلاقي مثل 5/7 ده proper fraction وقلناها كده in letters 5/7. So the correct answer Mr. will be 5/7. Next which fraction is equal to 1. مين هنا اللي equal to 1 أو الفراكشن unity؟ طبعا كلنا عرفنا هو 5/5 or 5/5 Next number 4 بيقول لي which is the numerator of the fraction 5/7. يعني مين هنا مستر النوميريتور للفراكشن 5/7؟
طبعا كلمة numerator معناها the top number. طب ال top number الفراكشن هنا عندي كام؟ هو 5. So the correct answer will be 5. Number 5, which is the denominator of the fraction 7 over 9. مين هنا ال denominator؟ كلمة denominator بيقصد بيها مستر ال bottom number. طب مين ال bottom number عندي؟ 9. So the correct answer will be 9. Next number 6, which fraction is a unit fraction. بيركز تاني على كلمة unit fraction معناها مستر it's a fraction with the numerator is equal to 1. يعني ال numerator هنا equals 1. مين هنا ال numerator equals 1 so 1/7. So the correct answer is Mr. 1/7. Next exercise, write the fraction for the shaded part. يعني انت هتحاول تكتب الفراكشن بالنسبة للشيدد بارت او هتكمل الجمل المكتوبة تحت كل شكل. طب يا مستر ده احنا درسناه قبل كده اسمه a fraction as a part of a region، يعني جزء من منطقة معينة. مستر we have a fraction here. طيب الجزء اللي انت عملته ده او الشكل اللي انت عملته ده جزأته لكام جزء مستر؟ 1 2 3 4. So we have 4 and 4 so it will be 8 equal parts. يبقى ككل لو سألك على total equal parts هتقول له 8. طب how many parts are blue؟ البلو كام؟ just count 1 2 3 4. So we have 4 parts are blue. طب equal parts انت قلت قبل كده 8. So the fraction will be Mr. 4 over 8. بعد كده هتعمل simplify للفراكشن 4 over 8. Next shape, how many equal parts Mr. 3 equal parts. 2 parts are green, 3 equal parts, so the fraction will be 2/3. Next, how many equal parts Mr. We have Mr. 3 plus 3. It will be 6 equal parts. لو مش عارف حاول تعد. 1 2 3 1 2 3. So we get 6. 5 equal parts are yellow, so 6 equal parts in all. So the fraction will be 5 over 6. Next, write the fraction of the group that is blue. يعني هيديك جروب وهيقول لك اكتب الفراكشن بس بالنسبة للحاجات اللي هي blue. How many blue pants Mr. عندك كام blue pants؟ هتلاقيهم 2 1 2. انت يعني الشكل ده او اللون ده قريب ان هو يبقى blue بس انت خد اللون اللي هو light. So we have 2 blue pants. How many Mr. pants in all؟ لو انت ركزت هتلاقيهم 6 pants in all. So the fraction will be 2/6. Next, blue sweaters هتلاقيهم 3. طبعا ده مقلم شوية بس مش مشكلة، انا اعتبرتهم اللون كلهم blue. يبقى انا عندي 3 blue sweaters يا مستر، 4 sweaters in all. So the fraction will be 3 over 4 or 3/4. Next exercise, write the fraction for the shaded part. هتلاقي الكلام ده متكرر قبل كده واحنا درسناه قبل كده. As shaded part Mr. how many shaded parts? We have 3 over 4. So 3/4. طب how many shaded parts? 2. How many parts in all? We have 3. So the fraction will be 2/3. Number 3 we have Mr. 9 equal parts. يبقى ال 9 دي هتلاقيها في الدينومينيتور. طب ال shaded or colored Mr. just count. We have 3 plus 2 so we have 5. So the fraction will be 5/9. Next, number 4, how many equal parts in all? We get Mr. 8 equal parts. حاول تعد 1 2 3 4 وزيهم 4 هنا يبقى عندي 8 equal parts. How many equal parts are colored Mr. We have 5. So the fraction will be 5/8 or 5 over 8. Next, number 5, how many equal parts in all? Just count, it will be Mr. 8. How many equal parts are yellow or colored? We have 3 equal parts, so the fraction will be 3 over 8 or 3/8 in letters. Next, Mr. how many equal parts? We have 10. لو انت عديت هتلاقي 5 up and 5 down, so we get 10 equal parts. How many equal parts are shaded Mr? Just count, it will be 6. So the fraction will be 6/10 or 6 over 10. Next exercise, color to show the fraction. يعني هتحاول تستخدم القلم الرصاص عشان تظلل او هتستخدم الالوان الموجودة عندك. 2 over 4. So we will color Mr. 2 equal parts. خد بالك انك بتركز مين اللي هتعمل له colored اللي هو النوميريتور. Just Mr. color 2 equal parts. ادي just one part and second part. So we have 2 over 4.
5 over 6. Mister, we have 6 equal parts. We will color Mister 5 equal parts. Just count 1, 2, 3, 4, 5. So we get 5 over 6 are colored or are shaded. Next 2 over 3. So color Mister 2 equal parts. انت بتركز على النوميريتور. خد بالك يبقى 1 2. So the fraction will be 2 over 3. Next write the fraction to complete each sentence. خد بالك هنا مديك الشكل وملونك ده a part of a set. خد بالك انك انت محتاج تكتب يا مستر الفراكشن هنا. هو بيقصد حاجة معينة. بيقول لي of tennis ball are yellow. يبقى يركز على فيهم قد ايه yellow يا مستر. Just count the yellow balls. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى انا هكتب 7 over how many Mr. balls in all. 7 هتعد هتكمل 8 9 10. So the fraction will be 7 over 10 or 7/10. Next, Mr. what of peanuts are in the plate? طب اللي موجودين في الطبق عندي Mr. 1 2 3. So it will be 3 over how many peanuts are in the plate. هتكمل 3 4 5. So we get 3/5. Next, what of the bowling pins are standing up? هو بيسأل على اللي هي مش واقعة يا مستر. standing up. So we have 2 over Mr. what how many Mr. pins in all. 1 2 3. يبقى 2/3. So the fraction will be 2/3. Next exercise color to show the fraction. طبعا ده متكرر اللي هو 2 over 4. So Mr. just color 2 equal parts. 5 over 6 just color Mr. 5 equal parts. كل انت هتظلله 5 equal parts. So the fraction would be 5 over 6. 2 over 3 2/3 just color Mr. 2 equal parts. Next هو بيتكلم بيقول لي color to show the fraction. ده الجديد عندنا ان هو مديني الفراكشن 6 over 10. يعني انت يا مستر هتظلل قد ايه منها او هتلون قد ايه من الست الموجودة عندي مجموعة الشرابات 6 socks. Just color 1 2 3 4 5 6. طبعا هو لو كان ملون ده وسألك على الفراكشن كنت هتقول 6 over 10. Next 5 over 8 of the umbrellas are red. يعني هيكونوا red يا مستر. يبقى هتستخدم بنفس اللون اللي احنا بنستخدمه. مستر we will color 5 umbrellas. 1 2 3 4 5. So we get 5 over 8. Next 1 over 6 Mr. of the scarves are red. يعني هنلون هنا just 1. So just 1, it will be 1 over 6 of the scarves are red. Next exercise, write the fraction for the shaded part of the shape. يعني هو عايز يكتب الفراكشن بس لحاجة معينة. احنا هنا عندنا نوعين من الايس كريم. طبعا ايس كريم هو بيركز على الفانيليا. الفانيليا هنعتبره ان هو اللون ده. Just count يا مستر. الفانيليا ايس كريم موجود عندي 1 2 3 4 5 6. So we have 6. equal parts كلهم او in all. Mr. how many ice creams in all? Mr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. او هتقول له 6 plus 3 يبقى equal 9 equal parts. يبقى الفراكشن موجود عندي هيبقى 6 over 9 of ice cream are vanilla. Next how many equal parts in all? 1 2 3 4. يبقى هنا 4 equal parts. Mr. 2 parts are yellow. So the fraction will be 2 over 4. Next exercise how many equal parts in all? 1 2 3 وزيهم 3 يبقى عندنا 6 equal parts. خد بالك هو ملون باللون الاورنج. How many equal parts are orange Mr. 4 equal parts. So the fraction will be 4 over 6. خد بالك هنا how many equal parts in all? How many triangles Mr. 1 2 3 4. So we get 4 equal parts. Mr. 2 equal parts are green or colored or shaded. So the fraction will be 2/4 or 2/4. Next exercise بيقول لي write the fraction. يعني هتكتب الفراكشن اللي بيعبر عن الشكل. Mr. how many equal parts in all? 1 2 3 4 5 6. Mr. how many fractions Mr. are colored? 1 2 3 4.
So the fraction will be 4 over 6. خد بالك ان انا عديت الدينومينيتور الاول اللي هو مستر total equal parts. مستر الفراكشن اللي بعد منه just count. خد بالك وانت بتعد. طبعا اللي هو colored 3 يبقى 3 over. طب ده بكام بقى الدينومينيتور؟ just count all. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it will be 3/10. Next Mr. 1 2 3 4 5 6. So we get 6. 4 parts are colored. So we get 4 over 6. So the fraction will be 4/6. Next exercise, complete the missing fraction in each number line. احنا درسنا حصة المرة اللي فاتت على النمبر لاين. How can we represent a fraction on the number line؟ مهمة جدا. كنا بنأكد على ايه يا مستر؟ على ال equal parts between 0 and 1. وقلت لك any proper fraction مستر is lying between 0 and 1. وقلت لك بتقسم المسافة يا مستر أو distance between 0 and 1 مستر according to the denominator. يعني الدينومينيتور موجود عندي هنا 6. So مستر we will divide the distance between 0 and 1 on the number line into مستر 6 equal parts. يعني أنت لو عديت دول هتلاقيهم 6. مستر 1 2 3 4 5 6. So we get 6 equal parts. مهمة جدا. طيب أنا هنا محتاج ان احنا يا مستر نطلع الفراكشنز الموجودة اللي ناقصة قدامي. just count 0 دي معناها 0 over 6. طب بعديها على طول يبقى 1 over 6 2 over 6 is written 3 over 6 is missing 4 over 6 and 5 over 6. So we get Mr. 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 next one which is 6 over 6 اللي انا قلت لك عليه في الاول اللي هو الفراكشن unity. next 0 and 1. how many equal parts? just count, it will be 4. so 0 1 over 4 or 1 quarter mister 2 quarters 3 quarters and 4 quarters which means 4 over 4. مهمة جدا. 0 and 1 هنا اللي ناقص عندي الفراكشن. يبقى لازم الأول نعد يا مستر how many equal parts we have. يعني المسافة الديستنس ديت يا مستر اتجزأت. طبعا number 1 number 2 كانت واضحة لكن دي مش واضحة. just count first. مستر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have Mr. 10 equal parts. 10 equal parts. البارت الواحد يا مستر اسمه 1 over 10. So the first fraction will be 1 over 10, 2/10, 3/10, 4/10 and so on. هتوصل ل 9 over 10 or 9/10. كملها بالمرة. 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. خد بالك ان 10/10 معناها مستر 1. next compare using greater than smaller than or equal اللي هو عنوان الدرس النهارده. وهتلاحظ ان احنا ما اتكلمناش على الكومبيرنج خالص. ليه؟ لان ده برضو هيتكرر معانا الدرس اللي جاي بصوره اوضح. بس احنا النهارده هنستخدم الدروينج مستر to compare between two proper fractions. هتلاحظ ان ال 5 over 8 وال 7 over 8 الاثنين دول يا مستر proper fractions. واحنا كنا اخدنا مستر رول ظريفه جدا لما يكون عندك نفس الدينومينيتور. خد بالك لان الكلام ده متكرر. نفس الدينومينيتور just compare between the two numerators. What's the relation between 5 and 7 mister? 5 is less than 7. So the fraction 5/8 is less than the fraction 7 over 8. من عيوب المنهج ده ان في حاجات بتلاقيها متكرره معاك. But how can we use Mr. Drawing Mr. to compare between 5 over 8 and 7 over 8 by using the shapes? 5 over 8 just Mr. color 5 equal parts. Mr. 1 2 3 4 5 equal parts. 7 over 8 we will color 7 equal parts Mr. So we will color all parts except 1. يعني هتظلل كله ما عدا واحدة بس. ليه؟ لأنهم 8 equal parts. يبقى مستر هتظلل كله just هتظلل 4 equal parts 5 6 7. من الواضح جدا ان ال 5 over 8 يا مستر الجزء ده is less than 7 over 8.
Next, 3 over 4 and 1 over 4. By the same way, Mr. just to compare between 3 and 1. 3 is greater than 1, so we can write 3/4 is greater than 1 over 4. By using drawing, Mr., you can draw or shade 3 equal parts. 1, 2, 3. And second, 1 equal parts. So, Mr. 3/4 is greater than 1/4. 0 over 4 means, Mr. we will, Mr. not shade anything. يعني مش هتظلل أي حاجة، لأن ده بيعبر عن الزيرو يا مستر. طب هنا ال 4 equal parts كلهم اللي هم 4 equal parts اللي هو ال 1. دي معناها 0 over any number or 0 divided any number we studied before equals 0. طب لو أنت عايز صورة تانية لل 4 over 4 دي الفراكشن يونتي اللي احنا درسناها equals 1. مستر 0 is less than 1 وده اللي احنا درسناه. لو انت طبقت الكلام ده على التو fractions الموجودين هتلاقيه برضو متحقق. Mister, we have the same denominator which is 4. Now you can compare between 0 and 4. 0 is less than 4. So we can say that 0 over 4 is less than 4 over 4. Next exercise, compare using greater than, smaller than or equal. نكمل مع موضوع drawing يا مستر. خلاص احنا حفظنا. We have the same denominator. 6 is greater than 4, so 6 over 7 is greater than 4 over 7. كل اللي عليك انك هتظلل هنا بس 6 equal parts، يبقى هتظلل كله ما عدا just 1 equal part. طب يا مستر تحت هنا هتلاقي 4 over 7، so مستر 4 equal parts 1 2 3 4. يبقى خلاص هنا 6 over 7 is greater than 4 over 7. 2 over 6 and 5 over 6 على طول 2 over 6 is less than 5 over 6. حد سألك ليه؟ هتقول له مستر we have two مستر fractions with the same denominator, so we can compare between the two numerators. What's the relation between 2 and 5? 2 is less than 5. So we can say that 2 over 6 is less than 5 over 6. But how can we use مستر the number line؟ مهمة جدا. كنا بنرسم two number lines لو تفتكر الحصة اللي فاتت، لكن الحصة دي يا مستر انت بس هتركز على اللوكيشن بتاع ال 2 over 6 وال 5 over 6. خد بالك at the left الموجود على شمالك هو الصغير، يبقى 0 and 1 we will divide the distance between 0 and 1 into 6 equal parts. Each one part is called 1 over 6, so 1 over 6, 2 over 6, 3 over 6, 4 over 6, 5 over 6. Now what is Mr. 2 over 6? 2 over 6. What is 5 over 6? 5 over 6. Which one is at the left, Mr.? 2 over 6. يبقى على طول 2 over 6 is less than 5 over 6. By the same way, 3 over 4 is greater than 1 over 4. But by using Mr. number line, divide the distance between 0 and 1 into 4 equal parts. So 1 over 4, 2 over 4, 3 over 4. Keep your eye on 3 over 4. 3 over 4. 1 over 4. Which one at the left, Mr.? 1 over 4 at the left of 3 over 4 on the number line. Now we can say that Mr. 3 over 4 is greater than 1 over 4, or 1 over 4 is less than 3 over 4. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده او من حصة النهارده. نلتقي على خير ان شاء الله في الحصص اللي جايه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناه.